El mensaje liga a las 2:47 p.m. en martes. Mientras yo finalizaba una presentación de deseco para mi cliente más important. Tres frases que destruyeron 30 ecos de intentar ser la hija perfecta. No lames ni vengas más. Se acaba. La familia ha decidido. Soy Dominica Adams y, a los 29 ecos. Quería saber lo que significaba la familia. Pero a veces, las personas que comparten tu sangre son las que te la drenan gota a gota. Y no te das cuenta de que estás muriendo hasta que casi no queda nada. Yo había sido la responsable desde que tengo memoria. Mientras mi hermana menor, Morticia, flotaba por la vida como si todo la estuviera debido. Yo trabajé en dos empleos durante la universidad. Ayudé pagar la hipoteca de mamá cuando papá se fue. Y nunca me perdí una cena familiar. Ni una sola vez en 10 ecos desde que tenía 19 y empecé la universidad. Mamá solía decir que yo era su roca. Pero las rocas no tienen sentimientos, ¿verdad? Solo se cuentan allí, solitas y confiables, mientras todos los demás construyen sus vidas sobre ellas. La macana antes del mensaje, transferí mi pago mensual habitual para ayudar con las cuentas de mamá. $2000 que honestamente no podía permitirme. Pero ella había llamado llorando porque les habían cortado la electricidad. Curioso como las luces siempre parecen funcionar bien cuando llegaba sin avisar. Pero nunca lo cuestionaba. Las buenas hijas no cuestionan las lágrimas de su madre. Es martes comenzó normalmente. Me desperté en mi pequeño apartamento. El que apenas podía pagar porque la mitad de mis ingresos iban a apoyar a la familia. Preparé mi café en la misma taza astilada que tenía desde la universidad. Porque comprar cosas nuevas me parece egoísta cuando mamá necesitaba ayuda. Revisé mi teléfono y vi las historias de Instagram de Morticia desde otro viaje. Esta vez, Grecia. Financiado por su misteriosa carrera de modelo que nunca parece involucrar modelaje real. Mi teléfono vibró durante mi almuerzo. Mamá otra vez, pero esta vez diferente. Ninguna solicitud de dinero, ningún reproche por estar ocupada y no visitar. Solo esas tres frases que se sienten como ser borrada de la existencia. La familia ha decidido. ¿Qué familia? Cuando se reunieron? ¿Por qué no fui invitada a mi propio exilio? Me senté en el baúl de la oficina durante 20 minutos, leyendo y releyendo el mensaje. Mis manos temblaban mientras escribía la única respuesta que mi cerebro en shock podía manejar. Entendido. Dos palabras que contenían un tsunami de preguntas y dolor. Dos palabras que más tarde se convirtieron en mi fuerza. Pero en ese momento se sienten como rendición. Mis compañeros debieron notar que algo estaba mal cuando regresé a mi escritorio. Será de contabilidad mi trajo de sin preguntar. Y mi jefe retrasó la fecha límite de mi presentación sin objeción. A veces, los estragos muestran más bondad en 5 minutos que la familia en 5 décadas. Pero no podía lograr. Todavía no. Las rocas no logran. Resisten la tormenta. Esa tarde, condujo frente a la casa de mamá. Así que ella dijo que no fuera, pero necesitaba entender. Su coche estaba en la entrada junto con otros tres que reconocí. La SUV de la tía Linda, el nuevo BMW de Morticia y la camioneta del tío Ted. Las ventanas de la sala brillaban con luz cálida y podía ver sombras moviéndose dentro. La coreografía familiar de siempre. Una reunión familiar sin mí. Mientras yo estaba en el coche como una extravagante.
Mi telefono se iluminó con una notificación. Morticia había publicado una selfie familiar. Amo estas cenas familiares. Tan bendecidos. Todos estaban allí, levantando copas de vino. Sonriendo como si yo nunca hubiera existido. El brazo de mamá riendo a Morticia. De la misma manera que me abrazaba a mí cuando era pequeña y todavía creía que importaba. La leyenda continuaba. La familia lo es todo cuando eliminas la energía tóxica. Los comentarios estaban llenos de corazones y acuerdo. Nadie cuestionó quién era la energía tóxica. A la mañana siguiente, liga otro tipo de claridad. ¿Conoces esa sensación cuando miras durante horas uno de esos rompecabezas de ojo mágico? Y de repente la imagen oculta se enfoca. Eso me pasó cuando abrí Facebook y vi la publicación de la tía Linda 10 semanas antes. Otra maravillosa cena familiar Adams. Estas tradiciones mensuales lo significan todo. Tradiciones mensuales. Mi peco se abrió mientras revisaba redes sociales. Convirtiéndome en detective de mi propia historia. Ahí estaban. Foto tras foto de reuniones familiares que nunca conocí. 6 meses de cenas mensuales, celebraciones de cumpleaños. Incluso una pequeña reunión en la casa del lago. Cada una con lindas como familia completa o familia entera. Mientras yo me preguntaba por qué mamá había estado demasiado ocupada para verme últimamente. La ironía no se me escapó. Yo había estado financiando esas reuniones. Esas cuentas de emergencia con las que mamá necesitaba ayuda coincidían perfectamente. Con las fechas de las cenas. Literalmente había estado pagando por mi propia exclusión. Como comprar boletos para un espectáculo al que no me dejaban entrar. La crisis de la factura de electricidad del mes pasado. Coincidía con la fiesta sorpresa de cumpleaños de Morticia. La que tuvo un catering profesional y fotógrafo. Es miércoles la mi para decir que estaba enferma en el trabajo. Algo que nunca había hecho sin estar realmente enferma. Pero si estaba enferma, no. Enferma de ser usada. De estar ciega. Enferma de ser el cajero automático de la familia que todos olvidaban hasta necesitar un retiro. Pais el día revisando estados de cuenta bancarios. Y el patrón me hizo querer y gritar al mismo tiempo. Cada crisis, cada emergencia. Cada llamada dolorosa coincidía con un evento familiar al que no fui invitada. $23,000. Eso es lo que había dado solo en el último año. No prestamos regalos porque la familia no leva cuentas. Excepto que si levaban cuenta, solo que no como yo pensaba. Me contaron fuera de la familia mientras cobraban mis cheques. El verdadero golpe liga cuando encontró la cuenta de TikTok de Morticia. Ella documentaba su viaje hacia la libertad financiera eliminando personas tóxicas. Y manifestando abundancia. El video que me hizo reír a carcajadas se titulaba Como convencí a mi familia de dejar de habilitar a mi hermana codependiente. Los comentarios estaban llenos de elogios por su valencia. Si tan solo supieran. La hermana codependiente era la que mantenía las luces encendidas. Mientras Morticia jugaba a ser influencer. Esa tarde hice algo que nunca había hecho antes. Revise los mensajes de Facebook de mamá. Lo así. Pero ella había dejado la sesión iniciada en mi portal meses atrás cuando la ayudé a configurar la banca en línea. Y los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, lo que encontra al cambio todo. Mensajes entre mamá y Morticia planificando como eliminar poco a poco.
Discusiones sobre como yo era demasiado negativa y bajaba la energía familiar. Las palabras exactas que más dolieron, Dominica no entendera. Siempre ha sido diferente. No es realmente una de nosotras. Como si compartir fuera optional. Como si 30 ecos de cumplir con todo se pudieran borrar por votación de comité. Pero el mensaje más revelador trataba del testamento de la abuela Rose. Mama escribía a Morticia. No te preocupes, carico. Nos ocuparemos del testamento. Dominica no necesita saber sobre los cambios. La abuela Rose. Mi abuela, la única que alguna vez me hizo sentir verdaderamente vista, había estado en un hogar de ancianos durante el último año con demencia y Parkinson. La combinación había robado su memoria y movilidad, pero nunca su capacidad de sonreír cuando yo entraba a su habitación. Yo la visitaba todos los domingos. Leyendo el mismo libro una y otra vez porque eso la hacía sonreír. Mama y Morticia la visitaban tal vez una vez al mes. Usualmente cuando necesitaban publicar fotos para mostrar lo atentos que eran como familia. Pero había algo más en esos mensajes que me hela la sangre. Hace 3 meses, Mama escribía. El director del hogar está sospechando sobre las firmas. Necesitamos tener más cuidado. Morticia respondió, no te preocupes. Marga se encarga. El conoce gente que puede falsificar fechas. Marcus, el novio de Morticia, a quien siempre considera sospechoso, resulta ser más que eso, su cómplice. La abuela Rose fallecía un juice. Mama no me lo dijo directamente. Mi honor por la publicación de un primo en Facebook. Cuando la mi mama, actúa sorprendida de que no hubiera recibido su mensaje. Oh. Pense que te lo dije. El funeral es solo para la familia. ¿Entiendes? Solo familia. Las palabras resonaron mientras colgaba sin responder. Pero lo bueno de ser excluida es que te da tiempo para pensar. Y pensar puede ser peligroso para quienes te subestiman. Mientras planificaban su funeral solo para la familia, yo fui a ver al abogado de la abuela, el señor Peterson, quien había meneado sus asuntos durante 40 años. La mirada en su rostro cuando me presenté dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado intentando contactarme durante semanas. Resulta que yo estaba listada como la beneficiaria principal en el verdadero testamento. El que ella había firmado hace 3 años cuando aún estaba lucida. La casa, sus inversiones. Incluso su colección de joyas vintage que Morticia había codiciado desde niñas. Todo dado a mí con una nota escrita a mano. Para mi Dominica. Que vi a las personas por lo que son, no por lo que pueden darme. Pero había otro testamento. Explica cuidadosamente el señor Peterson. A no más reciente. Supuestamente firmado 6 meses antes cuando la abuela ni siquiera recordaba su propio nombre. Es testamento lo dejaba todo a Morticia y Mama. Sin nada para mí. Las firmas parecen correctas. Pero algo se sentía mal. Había estado intentando contactarme porque necesitaba que todos los miembros de la familia estuvieran presentes para la lectura oficial. El funeral ocurrió sin mí. Observe desde mi auto como interpretaban el papel de familia afligida. Morticia incluso fingiendo llorar para los fotógrafos, pero yo no los estaba viendo. Yo estaba observando al señor Peterson, quien se acerca y me desliza una carpeta por la ventana del coche. Dentro estaban los registros médicos de la abuela del último año. Todos indicaban que no podía escribir su nombre,
no reconoce a los familiares. No podía tomar decisions legales. Y on así, supuestamente había firmado un testamento completo con letra perfecta. Pace la siguiente semana convirtiéndome en experta en leyes de falsificación. Resulta que falsificar la firma de alguien es más difícil de lo que las películas muestran. Especialmente cuando tienes 30 ecos de cartas de cumpleaños firmadas guardadas en tu apartamento. La abuela me había enviado una tarjeta cada aco. Incluso cuando la demencia comenzaba a robar sus recuerdos. Las últimas tenían solo su temblorosa firma y corazones debullados por el personal del hogar. Pero eran preciosos para mí. Luego, algo inesperado. Recibí una llamada de Patricia, una enfermera del hogar de la abuela. Había intentado contactarme durante semanas, pero solo tenía el número de mamá como contacto principal. Patricia tenía algo que mostrarme, algo que no podía discutir por teléfono. Cuando nos encontramos en una cafetería, saca su teléfono y me mostró un video que lo cambió todo. Era footage de seguridad del hogar, con fecha de hace 6 meses. El mismo día en que supuestamente se firmó el testamento falso. En el video, veía a mamá y Morticia en la habitación de la abuela, pero la abuela estaba dormida, completamente inconsciente. Marcus, el novio de Morticia, movía su mano sobre un papel como si escribiera. Literalmente estaban usando la mano inconsciente de mi abuela como bolígrafo. Patricia había salvado el video antes de que misteriosamente fuera borrado del sistema. Había estado sospechando de las visitas de mamá durante meses, siempre involucrando papeleo y coincidiendo con los horarios en que la abuela estaba más confundida. Odio RMIDA. La lectura del testamento fue programada para el lunes siguiente. Mamá me envía un mensaje con la hora incorrecta, 3 p.m. en lugar de 10 a.m. Pero el señor Peterson ya me había dado la información correcta. Leg temprano, sentada en mi auto, viendo cómo entraban riendo. Mamá lavaba el collar de perlas de la abuela, que debía permanecer en la calle de seguridad hasta resolver el testamento. Morticia cargaba el bolso vintage de Chanel de la abuela, como si ya lo hubiera heredado. No estaban solos. Marcus estaba con ellos, vestido con un traje elegante, ya contando su futuro dinero. También había un hombre que no reconocí, un abogado caro que Marcus había contratado, especializado en reconstrucción de patrimonios, básicamente. Robo de herencias. Si alguna vez te has preguntado si el karma existe o si las personas realmente reciben lo que merecen, a veces tienes que ayudar un poco al karma. Y si mi historia resuena contigo, considera suscribir para escuchar más sobre familias, secretos y verdades que eventualmente salen a la luz. Tu apoyo me permite seguir compartiendo estas historias. Entré en la oficina del abogado a las 10 a.m. exactas con mi propio equipo. Patricia, la enfermera, una experta en grafología forense que contrata con mis ahorros. Y el detective Morrison de la División de Fraudes a Ancianos. Sí, había levado a la policía con el video de Patricia el día anterior. Estaban muy interesados. El señor Peterson comenzó leyendo el testamento más reciente. El que lo dejaba todo a mamá y Morticia. Se sentaron allí sonriendo. Mamá incluso me tocó la mano condescendientemente. No te preocupes, carico. Seguro que recibirás algo. Tal vez los viejos libros de cocina de la abuela. Morticia se rió nerviosa. Marcus la abrazaba pasivamente, contando ya su riqueza futura.
Pero yo había aprendido algo importante durante esas semanas de aislamiento. La paciencia no es solo una virtud. Es un arma cuando se usa correctamente. Cuando el señor Peterson terminó Hable por primera vez en semanas, me gustaría imponer este testamento por evidencia de fraude. Y abuso de ancianos. La experta en grafología, Ladra, Sarah Chen, presenta sus hallazgos con precisión quirúrgica. La firma del Nuevo Testamento no coincidía con ninguna de los últimos 5 hechos. La presión del bolígrafo era incorrecta. La formación de letras demasiado estable para alguien con Parkinson avanzado, como la abuela. Pero la prueba más contundente fue cuando Patricia conectó su teléfono a la pantalla. El footage de seguridad se reprodujo en alta definición. Nadie pudo negar lo que estaban viendo. Marcus moviendo la mano de mi abuela inconsciente. Mientras mamá sostenía el papel y Morticia vigilaba la puerta. El salón estaba el abogado de los intentores, pero el detective Morrison bloqueó la puerta. Marcus se puso pálido, tartamudeando excusas. Mamá intentó agarrar el teléfono de Patricia, pero el señor Peterson la detuvo. Morticia, fiel a su estilo, acusó a Marcus de obligarla a participar, diciendo que también era víctima. Yo no había terminado. Sac la última pieza de evidencia. Las hojas de práctica de mamá. Había regresado usando la ley de repuesto escondida bajo la roca falsa. Y encontró páginas de firmas de la abuela practicadas, mejorando cada vez. Detrás de ellas, un folder completo titulado Planificación patrimonial con versiones borrador del testamento falso. Cada versión ligeramente diferente, buscando la mejor manera de eliminarme completamente. Detective Morrison arrestó a mamá y Marcus allí mismo, en la sala de conferencias. Los cargos fueron extensos: abuso a ancianos, fraud, falsificación, conspiración y robo de identidad. El director del Hogar fue arrestado más tarde. 6 meses después. La vida no se parece en nada a lo que imagine. Vivo en la casa de la abuela, rodeada de familia elegida que realmente me eligió a mí. Mamá recibió 5 años de prisión federal, Morticia 3 años con restitución, y Marcus 7 años. Patricia fue promovida y fundó una organización en nombre de la abuela para proteger a ancianos del abuso financiero. Mi respuesta a ese primer mensaje sigue siendo un recordatorio. Got it. Por a veces entender la verdad desde el primer momento es más poderoso que cualquier carta larga. La lechen, la familia no se define por ADN, sino por amor, respeto y apoyo mutuo. Y a veces, ser expulsado de una familia tóxica es el mayor favor que te pueden hacer.